One of the chronic diseases in our midst that is spreading very widely is diabetes. If not treated and managed properly, diabetes leads to serious health complications. It presents a big economic burden to individuals and their families, as well as posing a big challenge to the healthcare systems, particularly in the developing countries. According to the International Diabetes Federation, diabetes now affects 300 million people worldwide, with the figure set to reach 500 million within this generation. Conditions such as diabetes and hypertension are now reaching epidemic proportions. The problem is widespread, starting from the urban areas all the way to the rural areas. We need to tackle these conditions as quickly as possible and with the same vigor that we have attended other conditions, the infectious diseases conditions. By the year 2015, it is expected that diabetes will be the main cause of disability and death. Na tukija hapa kwetu nyumbani Kenya, ni karibu watu 1.3 million ambao wakati tunapozungumza wako na ugonjwa huu. Tusipofanya chochote, fikia mwaka wa 2025 tutakuwa na 1.8 people ambao watakuwa na ugonjwa wa diabetes. What is diabetes? Ugonjwa wa kisukari unapatikana wakati kiungo moja katika mwili tunaita pancreas ama kwa Kiswahili tunasema kongosho inakosa kutoa kemikali ambayo inaitwa insulin. Na kemikali huu tunaita insulin inasaidia sisi tunapokula vyakula, the final product inakuwa glucose. So insulin ni kama kifunguo ambaye itafungua glucose ambaye inatembea kwenye damu ili ingie kwenye sehemu zingine za mwili kama brain, kama roho, kama muscles iweze kutumika. Na pia iweze kupata kutumia kama nguvu kupata kusaidia kutembea ama kufanya kazi. The four main risk factors that are likely to predispose a person to diabetes are an unhealthy diet, physical inactivity, use of tobacco and alcohol abuse. Utakuta kwamba mtu anaweza maliza karibu nusu kilo ya nyama peke yake, ilhali kwa kusema kweli anahitaji vipande 3 peke yake ili kwamba mwili ipate protein. So nini kinaendelea? Mwili na sisi kunenepa na pia zile fats ambazo hazitatumika kwa mwili zitakuwa deposited. First casualty iwe ni kwa liver, ingine iwe kwa mizizi ya kupeleka damu. Na chenye tunapata ni kwamba unapata diabetes na ukiangalia pia uko kwa risk ya kupata msisimko wa damu ama hypertension. The signs or symptoms of diabetes that are commonly experienced are frequent urination, excessive thirst, increased hunger, weight loss, tiredness, lack of interest and concentration, vomiting and stomach pain, often mistaken as flu, a tingling sensation or numbness in the hands or feet, blurred vision, frequent infections, slow healing wounds. Nilikuwa nikitembea kidogo nachoka. Wakati nilienda hospitali, kaenda ngapimwa, kapata niko na ugonjwa wa sukari. Siku moja nikaenda kwa daktari nikamwambia shida yangu, mwambia nasikia kuchoka, nasikia kwenda haja ndogo ndogo kila mara. Sasa wakati huo ndio nilijulikana niko na ugonjwa wa kisukari baada ya muda mrefu. Hata inaonekana ni zamani niliyopatikana na hii ugonjwa lakini si kujua. Types of diabetes. There are 3 main types of diabetes. Type 1 diabetes is an autoimmune disease characterized by the destruction of the insulin-producing cells in the pancreas. Consequently, people with type 1 diabetes produce very little or no insulin and must inject insulin to survive. Type 1 diabetes, that used to be called juvenile onset diabetes, is most commonly diagnosed in children and young adults. They therefore need injections of insulin every day in order to control the levels of glucose in their blood. Type 2 diabetes, which accounts for over 90% of people living with diabetes, is manifest by the body due to insufficient insulin production or ineffective use of insulin. People with type 2 diabetes can often manage their condition through exercise and appropriate diet. However, in many cases, oral drugs are needed and often insulin is required.
Then there is the gestational diabetes, GDM, which is a form of diabetes characterized by high blood glucose levels during pregnancy. It has few symptoms and usually disappears when pregnancy ends. However, gestational diabetes has risks both to the mother and baby. Babies are at an increased risk of being large for the gestational age, which can lead to delivery complications. Babies have an increased lifelong risk of glucose intolerance and obesity, and the mothers have a significantly increased risk of developing type 2 diabetes. Who is at risk? Diabetes inashika mtu yeyote. Tumeona watoto wadogo miaka 2, miaka 4 wakiwa na kisukari. Nimeona youths wakiwa na kisukari na hata the middle age na even elderly. Kwa hivyo inashika all the ages. Mimi ni mmoja wa hapa hivi kuja kliniki hapa. Lakini najitia moyo ndapona. So wakati nilikuja kucheck for diabetes, nilijipata kuwa my sugars zilikuwa so high. Nikapata sugar zangu ziko 34, which haikuwa mzuri. Kwanza nilipitia kwa daktari wetu Murgo, akagundua kuwa nina sukari. Naye akanirifaa kwa district hospital. Pengine ilikuwa lazima nilazwe. Nilipata ugonjwa wa sukari nikiwa na umri wa miaka 27. Prevention and management of diabetes. Ugonjwa wa sukari unaweza zuiliwa, na wale ambao wamepata tunaweza kusaidia ugonjwa huu usilete complications. Nipenda watu wafanye exercise. Na exercise si mpaka uende kwa gym ili upate exercise. Walking, kutembea kwa muda mpaka unasikia umechoka kiasi, na unaifanya hii kuwe kama lifestyle. Kutembea, kufanya exercise, hayo yote ni mambo ambayo tungependa public wajue. A healthy lifestyle consists of a healthy diet with plenty of fruits, vegetables and whole grains. These are foods that are readily and easily available, and they include whole grain carbohydrates like maize and wheat flour, fruits, vegetables, proteins from plants like beans, ndengu, soya beans, proteins from white meats like fish and chicken, and egg white. Stop smoking. Reduce or stop alcohol consumption. Tuko na nguzo 4 ya kumanage diabetes. Nguzo moja ni medication, yani kutumia madawa vilivyo. Especially type 1 wenye wanajidunga kama mimi. Lazima uongeze insulini kwa mwili kwa sababu kongosho yangu iwezi toa insulini ya kutosha ama haitoi. Ingine ni lishe bora, yani healthy eating. Nguzo ya 3 ni mazoezi, exercise. Na ya 4 ni monitoring, yani vile tunakuja hapa kupimwa hali yetu ya kisukari. So ushauri yangu kwa wale wagonjwa ambaye wako na ugonjwa huu ya kisukari ni kwamba tuondoe haya mambo ambaye tunafundisha na wenzetu kule vijijini. Tafadhali enda kwa hospitali, kwa sababu hakuna kenye kita replace hiyo pancreas yako ishakataa kufanya kazi, ila tu ufuate masharti ya daktari na utaishi maisha mazuri kama kwa watu wengine yeyote. Health complications in diabetes. Type 1 and type 2 diabetes are chronic, lifelong conditions that require careful monitoring and control. Without proper management, they can lead to acute complications like hyperglycemia, i.e. high blood sugar levels,